All right, we can start. So we want to discuss some. So this will be the first part where we will discuss some math preliminaries. And we'll mostly talk about some definitions and a few examples first, and after that I'll try to solve the exercise problems. So the first thing that I want to discuss is the definition of a map. So a mapping or a map, we call it a map. Sometimes, like most of the time, we call it a map. It's something that is a rule by which you will assign some sort of input to an output. And the formal definition goes like this, is that a map f from x to y, where x and y's are some sets. Okay, what is this? Let me quit Slack first. Okay, a map is a rule, and we denote it with some f that takes some elements of set x and it produces some elements of a set y. And the definition goes like this. A map f of, we read it like this, a map f such that it goes from x to y is a rule by which we assign some y belongs to set y for each small x belongs to the set x. Okay, this is a map. And if you have an explicit formula for this f, sometimes people also write it like this. So this is the case where you have the explicit formula. You all know about these things. For example, y can be x square, or y square equals to x cubed, etc. This is the definition of a map. And after that, we're going to discuss another definition that is called an inverse image. So a subset of x whose elements are mapped to y. So let me write it down. A subset of x whose elements are mapped to some y that belongs to capital Y under f are called the inverse image of y, and we denote it by some f inverse y equals to x belongs to capital X such that f of x is equals to y. Now, at first glance, you might think that this is an inverse function, but this is not. It's just the inverse image. Okay. And I think sometimes it's called a pre-image. Some people even call it a pre-image. So please do not confuse this. Do not confuse this with inverse map or an inverse function. Can you scroll up একটু এই যে ম্যাপের ইয়েটা? আচ্ছা, thanks. Yep. There will be notes. Don't worry about that. There will be notes in
written in LaTeX. So okay, so anyone has any question regarding these two definitions? They are definitions, so yeah, it's the way they are. And if you want an example of an inverse image, well, let's say you have some mapping that corresponds to this. It's pretty easy, or something like this: x plus 2. Let's say x equals to 2, then f of 2 is just 4. So the inverse image of this 4 would be 2. Okay. Okay, so let's move on. And before we move on, there is some important facts, and those are that whenever you talk about a map, you have to specify its domain and range. And this is very important. For example, take this equation. If you say that, oh, your x is something that should belong to real number only, then this equation has no solution. However, if you say that it can belong to, let's say, x belongs to complex number, a complex number set, then you can find a solution, and that is just plus minus I, right? So whenever you talk about any sort of map, you have to specify its domain and range of the map. Okay, that means for each of those sets, x and y, you have to specify their domains. Is that okay? Should I move on? Any questions so far? Okay. So let's come to another definition, and there can be many sort of maps, like, and the ones that we're going to discuss is pretty familiar. The first one is called an injective map. Some people call it one-to-one mapping. The definition is that a map to y is an injective one if x, which is not equals to x prime, implies that f of x is not equals to f of x prime. So that means for every x in the domain, you can find an image. Let's say this is x1, x2, x3. This is y1, y2, y3, y4, y5, or something. And you understand that this x1, x2, x3, they are distinct. They are not equal to each other, and they're not the same thing. So if it's an injective map from x to y, then let's say x1 maps to, or so to say, the image of x1 is y1, image of x2 is y2, image of x3 is y3. If it went like this, for example, x1 has this image of y1, and at the same time x2 had this image of y1 as well, then it would not be injective. Okay, it's a one-to-one map. The second kind of map we are going to discuss about is the surjective one, or surjective map. It's also called an onto map. So a map is called an onto map
or so to say a surjective map, if for each y belongs to the set of y, there exists, this is a there exists symbol if you don't know, there exists at least one element and let's say that element is x, which belongs to set x, such that f of x equals to y. And let's try to see diagram with some diagram that we did over here. Oops. So what does the definition tell you? That it tells you that let's say you have some y and you want to find the inverse image of y. So if the map is somehow surjective, then that map will guarantee that there is at least one element in set x that is mapped to some element in y. Okay, so that's a surjective map. So let's say this is set y, this is x, you have this y1, y2, y3. Okay, and let's say y4, and here you have x1, x2, x3, and let's say this map goes like this: x1 to y1, x2 to y1, x3 to y2, and x3 to y3, and x2 to y4. This is an example of a surjective one, and you can have even elements like this: x4, x5. x3 তো দুইটা এলিমেন্টে ম্যাপ হইছে, এটা তো হইতে পারবে না ম্যাপিং এ। Why not? Why like not? It's a surjective map. No, I'm I not mean, saying I'm not saying it's an injective one. No, I'm saying like x3 টাকে দুইটা একটা মানে x এর একটা এলিমেন্ট কে y এর দুইটা এলিমেন্টে ম্যাপ হইছে, এটা তো ম্যাপিং এর ডেফিনিশন ভায়োলেট করে। কিভাবে? Like ফাংশনের ডেফিনিশন ভায়োলেট করে। Like who told you this is a function? I'm saying this is a map. Like what you are saying is that if your x, let's say x3, it gets mapped to y1 and y3, you're saying that violates the definition of a map. No, that violates the definition of an injective map. This is not injective thing. I'm just showing you a definition of a so to say example of a surjective one. If you had something like this, let's say there was some y5, okay, and none of the elements gets mapped to y5, then that was not a surjective one. It's a surjective map, onto mapping. What you are saying, there is some sort of there should be some sort of আমি বলতেছিলাম যে like x এর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু দিলে f, these are not functions. I mean, whatever element, like what about this one? Take +2 -2, they yield the same value, right? Yeah, কিন্তু act like মানে we are not dealing with functions now. I understand that you are talking about some vertical line test, right? No, yeah, for example, yeah, that's what you're saying. Let's say this is a circle, and if you put a vertical line, you have two things, right? We are not talking about functions, we're talking about maps in general, right? I'm not talking about functions. Do you get my point? We are talking about maps in general. Just because I write it as f of x equals to y, that doesn't mean I'm talking about functions. Who said they have to be functions? That's why we're calling them maps, right? From the very beginning, we're not calling them functions. Do you get my point? I think someone typed something in the chat. Let me see. Oh my god. Okay. Yeah. নাহি বুঝতে পারছো? আমরা ম্যাপের কথা বলতেছি, রাইট? আমরা তো ফাংশনের কথা বলতেছি না। তুমি যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে গিয়ে a very special case, right, of a map where there is some sort of a unique correspondence, but in general they can be considered as a subset of maps. What you are saying, if you interpret those things in terms of map, that should be an injective one.
where let's say x1 only produces y2, x2 produces y1, x3 produces y3, right? That's an injective one. And this is a surjective map. And they're not functions, at least not for now. You get my point? And if you're confused, you should let me know. বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইতেছি? না ওকে, আমি বুঝেছি নাহির কেসটা। নাহি যেটা বলছে ওটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফাংশন, কিন্তু এটা সাবজেক্টিভ ম্যাপ। এটা নাম একই সাবজেক্টিভ, কিন্তু এটা যে মেইন একটা অ্যাক্সিওমের উপর দাঁড়িয়ে আছে ফাংশন হতে হবে সেইটা না, এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ম্যাপ। নেম একই কিন্তু ফাংশন না। It's a more general thing. Like when you call this thing a map, you are not specifying anything. In fact, these x and y's, they could be matrices as well. And that's why I wrote, instead of writing down that, oh, you know, the map is given by a function, no, I called it an explicit formula. So yeah, that's not like, yeah, I think what Rafid said was যে তোমার কনফিউশনটা হচ্ছে যে তুমি ম্যাপের ডেফিনেশন আর ফাংশনের ডেফিনেশন আই থিঙ্ক ওই এক করে ফেলতেছো, বিকজ ইউ আর সিইং দিস f of x equals to y. Okay, so this is a surjective map. That means okay, so to make it surjective, get rid of that y5. So for each and every element in y, you get at least one element in your set x. That's a surjective map. And this is not a surjective map, as I'm about to show you. Let's say x3, y1, y2, y3, y4. This, and this. And let's say this. And you say that we have exhausted the domain region, and for some weird reason, we are seeing that this y4 does not have any inverse image or a pre-image, so it's not a surjective one. Okay, so now that we're done with injective and surjective ones, let's consider the last thing, that is a bijective map. So if your map is both injective and surjective, then it is called a bijective map. Example, let's say you have a map that maps R to R such that f is now given by some explicit formula like this. And what you can do is that you can easily show that this guy is neither injective nor surjective. Can anyone give me an argument why this is not injective or not surjective? সাবজেক্টিভ না, কারণ cos x এর রেঞ্জ হচ্ছে -1 থেকে 1, আর ডোমেইন হচ্ছে এখানে r, সরি কোডোমেইন হচ্ছে r. সো Why not injective? কারণ অনেকগুলো x এর ভ্যালু থাকতে পারে যেটা সেম কোসাইন এর Yeah, ভ্যালু না। because of the periodicity, right? Okay, good. আচ্ছা, আমার ওই কোশ্চেন আই থিঙ্ক আমার কনফিউশন মানে কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি। সো লাইক ওই ইয়েতে ধরেন লাইক ইফ আই পুট ওয়ান এলিমেন্ট x3, f ওই x3 কে যদি আমরা f ম্যাপটা দিয়ে অ্যাড করি, তার মানে ওটা হচ্ছে y এ দুইটা ভ্যালু প্রডিউস করতেছে, রাইট? অ্যাকর্ডিং টু ইওর ডেফিনিশন। Not necessarily, এখানে একটা লাইক করতে এই যে পারে, যেমন সেটা করতে পারে। x3 থেকে এখানে ম্যাপ গেছে y2 তে আর y4 এ, রাইট? সো আমি যখন f of x3 লিখবো, ইট ক্যান বি মানে y2 ও হইতে পারবে y4 ও হইতে পারবে। তাহলে তো এটা
আন্ডার দিস ম্যাপিং, তাহলে তো এটার y এর এলিমেন্ট থাকতেছে না, লাইক কারণ এটা একটা সেট হয়ে যাচ্ছে যে f of x3 is equal to the set consisting of y2 and y4, কিন্তু সেটটা তো আর y এর এলিমেন্ট না আসলে। সেট কেন হবে? তুমি x এর একটা এলিমেন্ট নিচ্ছ, তোমার ম্যাপটা হচ্ছে x এর এলিমেন্টকে y এর এলিমেন্টে ম্যাপ করে, রাইট? ম্যাপটা তো ওইটাই করে। তো তুমি তুমি যেটা বললা যে f of x2 যদি করো, সেটা আইদার y4 জেনারেট করতে পারবে অথবা y1 জেনারেট করতে পারবে। হ্যাঁ, এখানে তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা y1 আর y4 তো কি আপনার ডিফারেন্ট জিনিস, তাই না? তো আমার ডিফারেন্ট জিনিস কিভাবে জেনারেট করতে পারে সেটা তো আমার দেখার বিষয় না, করতেই পারে, রাইট? তুমি যদি ওই ফাংশনের মতো চিন্তা করো, তাহলে মানে তুমি কি এক্স স্কোয়ারের কথা চিন্তা করতেছো নাকি? ওইভাবে চিন্তা করো না। মানে এখানে মেইন আইডিয়াটা হইতেছে যে তোমার সাবজেক্টিভ কি, সাবজেক্টিভ হচ্ছে তুমি যখন ইনজেক্টিভ দেখো, তুমি এক্স টু ওয়াই এর ব্যাপারে চিন্তা করো, দ্যাটস ইজিয়ার, রাইট? যে 1 to 1, যে একটা এলিমেন্ট থাকলে ওইটার কোরেসপন্ডিং আরেকটা এলিমেন্ট থাকবে ওয়াইতে, এবং একটাই থাকবে, একটার বেশি না। এখন সাবজেক্টিভে যেটা হয় যে তোমার সাবজেক্টিভে তোমার ওয়াইতে ধরো যে 10টা আছে, তোমার 10টা এলিমেন্ট আছে, ঠিক আছে? এখন ওই 10টা এলিমেন্টের জন্য তুমি যদি একটা করে প্রি ইমেজ নিতে পারো বা ইনভার্স ইমেজ নিতে পারো, যে তুমি দেখতেছো যে হ্যাঁ আমি 10টাই প্রডিউস করতে পারি আন্ডার সাম ম্যাপিং ইউজিং ইউনো আইদার সবগুলো এলিমেন্টস অফ এক্স অথবা যে কোনো কয়েকটা এলিমেন্টস অফ এক্স। তুমি যদি সবগুলো করতে বলো তাহলে সেটা সাবজেক্টিভ। মানে এমন না যে তোমার এক্স সেটের সবগুলো এলিমেন্টই তোমার ইউজ করা লাগতেছে। কিন্তু তুমি যদি দেখো যে ওয়াইতে ধরো যে 4টা এলিমেন্ট আছে, এখানে তুমি জাস্ট 3টা পাচ্ছ, মানে ধরো y1 y2 আর y3 পাচ্ছ, হ্যাঁ, কিন্তু y4টা তুমি কোনোভাবে জেনারেট করতে পারতেছো না এক্স এর সেটের কোনো এলিমেন্ট থেকে আন্ডার সাম সার্টেন ম্যাপ। সো তখন তুমি বলবা যে না এটা সাবজেক্টিভ না। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এইটাই হচ্ছে গিয়ে দ্যাটস হোয়াট সাবজেক্টিভ ইজ আর কি। ইনজেক্টিভের উল্টা ওয়েতে মানে আমি পার্সোনালি এইভাবে চিন্তা করি যে ইনজেক্টিভ আমি যে ওয়েতে দেখি, সাবজেক্টিভ আমি কাইন্ড অফ উল্টা ওয়েতে দেখবো, বাট সাবজেক্টিভে যে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হয় আর কি। দ্যাটস ইট। আচ্ছা ভাইয়া, এটা হতে পারে যে মানে ফাংশন হওয়ার জন্য তো একটা শর্ত থাকে যে কিছু এরকম হতে হবে ওরকম হতে হবে, ওইটা না হলে ফাংশন হচ্ছে না। ম্যাপ হওয়ার ক্ষেত্রেও কি এরকম থাকতে পারে? এটা না হলে ম্যাপ as far as I know, মানে আমি যতদূর জানি না এরকম কোনো শর্ত আমি দেখি না এখনো। Map is a pretty abstract thing. It's just what I understand is just a correspondence between two sets. That's it. It's like a basis or axiom, whatever you want to call it. I don't know. আমি এরকম কোনো স্পেশাল কেস দেখি নাই যে ম্যাপে এটা থাকতে হবে। হ্যাঁ, ম্যাপের যেটা থাকতে হয় সেটা হচ্ছে ডোমেন স্পেসিফাই করে দিতে হয়, ডোমেনের রেঞ্জ, অর আই থিঙ্ক নিয়ান ওটার কোডোমেইন বলছে, ওর ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ইউজ করছে আর কি। সো ইয়া, ডোমেনের রেঞ্জের ব্যাপারটা স্পেসিফাই করাটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ম্যাপের ব্যাপারে আই ডোন্ট নো, দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট আই নো যে এরকম কোনো ইয়ে থাকে। ইয়া, function. It may also refer to some generalizations. Nian, is this from Wikipedia? হ্যাঁ, আমি নিচে লিখে দিছি উইকিপিডিয়ার। Yeah, as these terms are generally not formally defined and can be considered as jargon. এটা কোনো ফিজিসিস্ট লেখছে দেখোগা, jargon লেখছে তো। যাই হোক, আচ্ছা, so up to this point I hope everyone is clear about these things, and please study Nakahara chapter 2. Okay, if you don't study Nakahara you are gonna fall in a deep sea. You have to study as well. So yeah, this is the definition of a bijective map. And up to this point, any questions, anyone? Don't confuse. Okay, let me write this in very confuse maps with functions. Okay, so up to this point, any questions? Anyone? Anything else? No, sir. Okay, so let us go to another definition of a constant map. It's pretty easy.
Let's say some constant map is defined with C that goes from X to Y. If such a map is defined by C of X equals to Y naught, again explicit formula, not a function. Okay, then it's called constant map. That means whatever element you take from set X, if your map is something that is given by C, and you're seeing that this x1, x2, x3, whatever you have on set X, under the mapping, see it's producing something, let's say y naught, that belongs to Y, that can be considered as a constant map. Okay, and then we have another definition of composite map. Again, f of x, let's say this is one type of map from X to Y, and then we have another map from Y to Z. Then the composite map of F and G is what? Can anyone tell me? X to Z. GOA Yeah, you see, এখানে একটা কনফিউশনের ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা কোথা থেকে কোথায় যাইতেছি। কম্পোজিট আমি অনেকভাবে করতে পারি। সো এফ এন্ড জি ঠিক আছে, বাট তারপর আমরা বলতে হবে যে আই হ্যাভ টু let's call this H. H is such a map যেটা X থেকে Z এ নিয়ে যাবে সরাসরি। সো এবং সেই Hটা আমরা পাইতে চাই হচ্ছে এফ আর জি এর কম্পোজিট থেকে। সো তখন আমরা লিখবো যে ঠিক আছে, আমরা যদি এফ এন্ড জি কনসিডার করি এবং আমরা এক্স টু জেড এ যাইতে চাই, তাহলে আমরা এটা কম্পোজিটটাকে লিখবো হচ্ছে জি অফ এফ। জি অফ এফটা কেন? বিকজ আমরা শুরু করি হচ্ছে এক্স থেকে, রাইট? This is x, this is y, this is z. So if is such a map that takes your elements from x to y, so first you have to start with x, and the mapping f will take your elements from set x and it will map it to y. Then you have elements of y, and you can apply the mapping g to go from y to z. Okay, that's why you write it like this. So this g of f is a map that takes you from x to z. Okay, this is how your composite maps are defined. So you have to be very careful when you write f of g or g of f. Again, don't confuse with those fog of things that you see in your functions. These are abstract, they don't have any representations unless you give them some. Okay, okay, time for another definition. This class will be full of definitions, so please be a bit patient. It's called an inclusion map. Let's say A is some subset of X, then an inclusion map which is defined by, let's say, I, that takes up elements of A to X, is defined by I of A equals to A, where this small a belongs to A. Then this map, by this map I mean this one, this map is called
an inclusion map. Is this confusing? এটার মানে কি এ থেকে এ তেই যাচ্ছে ম্যাপটা? Yeah, let's এ say থেকে this is X এ your যাইতে set. Yeah, এ থেকে x এ যাচ্ছে, কিন্তু ধরো যে এটা হচ্ছে তোমার x, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটা একটা সাবসেট a, আর এই সাবসেটে সাপোজ একটা পয়েন্ট আছে, or by point I mean some element. It okay, let's not call it a point, let's call it an element. Okay, এখন আমরা যদি এটা চিন্তা করি যে এ তো একটা x এর সাবসেট, তার মানে কি এই স্মল এটা ক্যাপিটাল এ সেটের ভিতরেও আছে, x এর ভিতরেও আছে, রাইট? এন্ড তোমার যে ম্যাপিংটা আছে সেটা তুমি বলতেছো ইটস ফ্রম a to x, তাই না? এন্ড এই ম্যাপটা কি করে, তোমার এ সেটের কোনো একটা এলিমেন্টকে নিয়ে আসলে ওইটাই রাখে, কিন্তু এ তো এক্স এর একটা সাবসেট, সো অবভিয়াসলি তোমার এই স্মল এটা এর ভিতরে আছে, আর এ যেহেতু এক্স এর সাবসেট তার মানে এটা এক্স এর ভিতরে আছে, রাইট? বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আইডেন্টিটি মানে আইডেন্টিটি ম্যাপের মানে কোডোমেনটাকে এক্সটেন্ড করে দেয়। লাইক এর যে আইডেন্টিটি ম্যাপ জাস্ট কোডোমেনটাকে আমরা এক্সটেন্ড করে দিছি, এই বিষয়টা। মানে আইডেন্টিটি ম্যাপ ইজ এ স্পেশাল কেস অফ আইডেন্টিটি ইকুয়েশন হয়তো ম্যাপ, হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইক যখন এক্সটা in some হচ্ছে sense এ yeah, you can think of it like that. এক্সটেন্ড করবে আইডেন্টিটি তো তোমার x to x, মানে x এর কোনো পয়েন্ট নিচ্ছ, মানে ইটস লাইক, মানে ইটস আ মোর জেনারেল কেস অফ অ্যান আইডেন্টিটি আর কি। Yeah, okay. So this is an inclusion map. It's easier to see it with diagrams like this. And then there is the final definition of another map. Oh, by the way, there is one important notation if you don't know it. Inclusion map is sometimes written as this: I of A. There's this arrow with some curvy tail. If you see this type of symbol anywhere, that means it's the inclusion map. Okay. Then comes the definition of identity maps. It's a special case of inclusion map. That means when you take a equals to x, okay, the inclusion map becomes the identity map. And okay, I should write where equals to x, and it's written as identity of x that takes elements of x to x. Now we come to the definition of an inverse map. So let's say there is some sort of a map f of x to y, and it's a bijective map, let's say, and it's bijective. What is bijective again? That means it's surjective at the same time injective. So if this is the case, then there exists an inverse map denoted with f inverse 1, and please don't confuse this with the inverse image. What you're doing should be, you know, clear from the problem that you're dealing with, so please don't confuse these things. And the inverse map is given by some f inverse 1 that takes your elements of y to elements of x, such that if you have some explicit formula, that gives you information about this mapping, let's say f of x to f of x, which belongs to y, and this belongs to x,
then your F inverse 1 will be given by this formula. It will take your elements of y and it will map to elements of x. And this F inverse 1 is also bijective. Sir, what is the meaning of explicit formula? That means, you know, the reason I'm using this term explicit formula is that so that people don't get confused with functions. Explicit formula কি জিনিস? তোমার কাছে একটা ফর্মুলা এক্সপ্লিসিটলি আছে। ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা একটা সেট থেকে, সেট কি জিনিস আমার এটা বোঝাও, সেট তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থিং, রাইট? ইয়েস। আচ্ছা, সো আমরা ম্যাপকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতেছি যে একটা সেট থেকে আরেকটা সেটে ইউনো এলিমেন্টগুলোকে ম্যাপ করতেছে। এখন এই ম্যাপটা কি নোবডি নোস। আমরা বলতেছি, আমরা ডেফিনেশন দিতেছি। আমরা যতক্ষণ এটার কোনো রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছি না বা কোনো মিনিং দিতেছে না, ইট রিমেইনস অ্যাবস্ট্রাক্ট। এখন এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা বলতে আমি কি বুঝাইতেছি? ওয়েল, ফর এক্সাম্পল, তোমার এক্স আর ওয়াই এর এলিমেন্টগুলো ম্যাট্রিক্স হইতে পারে, তাই না? সেট অফ ম্যানিফোল্ডস হইতে পারে, এরকম। সো এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা বলতে হচ্ছে যে তোমার এই ধরনের কেসগুলো, তোমার যদি একটা স্পেশাল কেস তুমি নাও, অ্যাবস্ট্রাক্ট কেসের একটা স্পেশাল কেস নাও, ওই কেসের ক্ষেত্রে যে রেলেভেন্ট যে রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা আসলে কি হইতে পারে সেটাই। আর এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা যদি আরো সোজা বাংলায় বুঝতে চাও, ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের যে ডেফিনেশনগুলো দেখো যে 1/r আছে, ইটস অ্যান এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা, রাইট? ওখানে কোনো কিছু ইমপ্লিসিট নাই। দ্যাটস অ্যান এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা। That's why people call it explicit formula. Or maybe if you want, you can call it a naked formula or something. That means every piece of information is right there in front of your eyes. Is that okay? বুঝতে পারছো? স্যার, কিন্তু ইমপ্লিসিট ফর্মুলাও চিনি না, যে এক্সপ্লিসিট ইমপ্লিসিট এটা আগে কখনো It's just a term, okay? It's just a term. I could have used the term representation as well, but I don't want to use that term because I think many people will get confused with representation theory. আচ্ছা। Okay? It's like saying that you are giving them, you know, a face. Give them a face. Whenever they're abstract, they don't have any face. You give them a face, they have some representations, right? You মানে take this, একটা কনটেক্সট দেওয়া হচ্ছে এই ফর্মুলাটাকে। yeah, context আচ্ছা, দেওয়া হচ্ছে। বুঝেছি। Okay. Okay, that's great. So this is the definition of an inverse map. Okay. Again, don't confuse with inverse functions, please. And what one can show, in fact, okay, let me. And this is something I leave your, you know, an exercise. Maybe in the lecture notes I'll include the solution, but at first I want you people to try first. You can take this as an exercise. If you have some composites, let's say that thing we saw earlier, some g of f that, you know, initially took some elements from x to z, but now instead of z it takes elements of x to x. That means it's a how do we call it, your g of f is now some identity of x. And okay, let me just write down the whole problem. I think that should be easier. How do I write this? Let's say there is some sort of a mapping that takes your elements from x to y, and another map g that takes you from y to x. Satisfy f of g composite map. Can anyone tell me, if I write this as an identity, on which set does this identity belong to? This composite f of g, where f is this Y. and g is this. Why? Yeah, good. Y. Y and g of f is equal to identity of x. Then f and g are both bijections.
This is an exercise from Nakahara. So maybe in the lecture notes, I mean, I have the solution, but I don't want to expose it right now. At first, I want you people to try. If you cannot do it, then let me know. I will include the solution in the lecture notes, the one that that we take every week and stuff. So try to prove this thing. This is an exercise from Nakahara chapter 2. And don't worry, there is no solution on the internet. And the ones that you will find, you will find those are like, they prove things with special cases. So if you do that, then I will have nothing to say. So try to do this, and it's more like a general statement. And the idea is the following: is that first you work with one of the. Okay, so this should be your steps, okay, or hints. First, try to prove that F is injective and G is surjective. Then prove again that G is injective and F is surjective. If you combine these two statements for this problem, then yeah, your F and G both are bijections. Okay, try to do it in your free time. It's a pretty fun problem. Okay, so, any questions? Do we have to prove with logic and sentences? Yeah, if you just definition now. Yeah, নাহি এখানে ক্যাচটা তুমি এখানে ইনভার্সের ডেফিনিশন ইউজ করতে পারবে না। তোমারে কে বলছে যে এটা ইনভার্স? আমি তো বলি নাই তোমারে। যখন তুমি এরকম দেখাইতে পারবা তখন তুমি জিটাকে ইনভার্স হিসাবে চিন্তা করতে পারো যদি বাইজেকশন হয়। কারণ বাইজেকশন তো অনেক নাইস জিনিস, রাইট? অন টু ওয়ান এন্ড অন টু, তার মানে আমার এক্স এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য ওয়াই একটা এলিমেন্ট আছে, যেই ওয়াই এর এলিমেন্ট গুলাকে আমি আবার এক্স এর ওই এলিমেন্টে আবার কোন একটা ম্যাপ দিয়ে ব্যাক করাইতে পারি, রাইট? বাইজেকশনের স্পেশালিটি তো এখানে। তো তুমি যদি বলো যে ও ভাই ঠিক আছে, জি কে আমি এফ ইনভার্স 1 লিখে দিতেছি, খেলা শেষ, নো, মোটেও না। কারণ ইনভার্সের ডেফিনেশনে যাও না, তোমার ইনভার্সের ডেফিনেশনেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে তোমার এফ ইনভার্স 1 ইট অলসো হ্যাজ টু বি আ বাইজেকশন। সো তুমি যদি দেখাইতে পারো যে এফ আর জি এরা দুইজনই বাইজেকশন, তখন তুমি এফ কে যদি তোমার ইনিশিয়াল ম্যাপ ধরে নাও, তাহলে জিটা হচ্ছে তোমার এফ এর ইনভার্স ম্যাপ। বুঝতে পারছো? গেমটা এখানে, ক্যাচটা এখানে। সো তুমি ইচ্ছা করলেও ইনভার্সের ডেফিনেশন ইউজ করতে পারবা না, মানে ইউজ করে তুমি একটা লজিক্যাল ফ্যালাসিতে পড়া যাবে আসলে। কারণ ইনভার্স হইতে গেলেও সেটার বাইজেক্টিভ হইতে হয়। তো তোমার আগে দেখাইতে হবে যে দুইটাই বাইজেক্টিভ। মানে যেটা প্রুফ করতে হবে সেইটাকে আমি ধরে নিয়ে কাজ করতে পারবো না এটার উপর। না 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 না, এখানে তো ফার্স্ট অফ অল আমি জি কে তোমার ইনভার্স বলতেছি না, বুঝছো? আমি জাস্ট বলতেছি এই টাইপের কম্পোজিশন যদি এরকম দেয়, তারপরে তুমি জির ইচ্ছা করলে ইনভার্স বলতে পারো। এটারে মোর জেনারেল কেসের মতো চিন্তা করতে পারো আর কি, যেখানে আমি এফ আর জি দুইটা কম্পোজিট হিসেবে রাখছি। বুঝতে পারছো? আর আরেকটা জিনিস একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে তোমরা যে ফাংশনে হয়তো বা দেখবা যে এটা হচ্ছে ফাংশনের কেসগুলো থাকতো, রাইট? যে এফ ইনভার্স এফ আর এফ এফ ইনভার্স একই জিনিস আসা উচিত না, নাকি ডিফারেন্ট জিনিস আসা উচিত? একই জিনিস আসা উচিত মোস্ট অফ দ্য টাইম, কম বেশি হোয়াট এভার। বাট ম্যাপের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা এরকম হয় না, কারণ এই যে তোমার এই আইডেন্টিটি গুলো দেখো, একটা সেট এক্স এ আছে আর একটা সেট ওয়াই আছে। হ্যাঁ, এই আমরা কলেজে থাকতে আমাদেরকে এইভাবে শিখাইছিল যে এফ আর এফ ইনভার্স মানে এগুলো নাকি সেম। সো এইটা আর একটা ক্রুশাল ডিফারেন্স আর কি। সো এইখানেও মানে ইটস এ লজিক্যাল গেম, দিস এক্সারসাইজ ইটস এ পিওর লজিক্যাল গেম, ইউ ক্যান ইজিলি ডু ইট আর কি। সাবজেক্টিভ দেখানো দুই কেস অনেক ইজি, ইনজেক্টিভটা একটু ট্রিকি, বাট ওইটা তুমি খুব সহজে বুঝতে পারবা যে ইনজেক্টিভ কেন হইতেছে। বাট ট্রাই টু ডু ইট। তারপর না পারলে সমস্যা নেই, আমি লেকচার নোটে সলিউশন দিয়ে দিব। জি, ওকে, সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আর ছোট্ট দুইটা ডেফিনেশন বাকি আছে। উই নিড 2 more definitions. One is called